Okay, so now last time we discussed about the foundation stuffs, right? So then there we just look into what sort of things we have learned during this lesson. So there we had database, right? So then database systems and database management systems. So then you identified that data as database management systems, we have different tools, right? So Oracle, MySQL, different tools are there as database management systems. We have to create databases in order to store details of the real world. So we are not going to create databases for the entire world, but we create databases for part of parts of the world, right? So we call these parts as mini world. So for that we create database, right? So then we can have the entire database as a system. So there we have front faces to work with the users, right? So then users can access the database connecting through this interface, right? So that is basically what we discussed last time. So today also we need to talk about some of the concepts related to database uh, systems, right? Okay, let's see. Data model. So this is the thing which describes the database structure. කොයි වගේ structure එකක්ද database එකට තියෙන්නේ. මේ data model එකේ තමයි අපිට ඒක describe කරන්න පුළුවන්. So last time even I discussed about there are some constraints. For that I use the example your student number. එතකොට student number එක අපිට empty තියන්න බෑ. Why we introduced a student number for the students in the university to uniquely identify them, right? අපි ඒක එහෙනම් හිස් තිබුණා student number එකක් නැති ළමයි එහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ. අපිට ඒක අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි strictly define කරගෙන එහෙම එකක් තියාගෙන තියෙන්නේ, right? So such a way we have constraints as well as a structure for the database, right? So that is what we have as the data model. Structure එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ structure එක maintain කරන්න constraints ටිකකුත් තියෙනවා, right? So ඒ සම්පූර්ණ set එක අපි එකතු කරගෙන කතා කරනවා data model එකක් කියලා, right? Okay, so then for the data model itself, we have set of operations, right? So to retrieve data from the database, to update values in the database, add new values into the database, and also to delete. Such a way we have a lot of operations to do with the database, right? So then we can talk these as data model operations. Okay, so then as we are having basic operations, we can have the user-defined operations as well, right? ඔයාලා advanced database applications එකන honors degree එකට select වුණයින් පස්සේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා මොන වගේ user defined operations මේක තියාගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද operations කරන්න පුළුවන්. So such a way you can work with these models, right? Basic operations are retrieve කරන්න information එළියට ගන්න, එකතු කරන්න, තියෙනවා update කරන්න, ඒ වගේම තියෙනවා අනවශ්‍ය නම් delete කරන්න. ඒ වගේ operations ටික ඔයාලා මේ සැරේ ඉගෙන ගන්නවා, right? Okay, so next you have categories of data models. Okay, so what do we have here? Here you need to understand that for the data model, we have several layers like thing, right? අපි නිකන් layers කියලා හිතමු. එකක් ගත්තාම ඒකේ layers තුනක් තියෙනවා.
right? So for the first one, we called as conceptual data model, right? So then the concepts related to the way that how the user see this data, right, belong to this model. So then, for example, we can call this as entity based or object based. අර අපි කතා කළේ මොකක් හරි ඒ real world එකේ mini part එක ගත්තහම, right? So then mini part එක ඇතුලේ තියෙන entities මොනවද? ඒවා කොහොමද connect වෙලා තියෙන්නේ? So everything we can model. I told you, right? So then this thing can be seen by the users, right? So then this part belongs to this conceptual modeling. Next, we have physical. Oh, now you are going to build this actually, right? Okay, how this is actually stored in the computer. දැන් ඔයාලා දන්නා hard disk එක තියෙනවා. hard disk එකේ දන්නවා අර කරනවා නේද introduction to computing එකේ කොයි විදිහටද sectors වලට කැඩිලා තියෙන්නේ සහ ඒ වගේම කොයි විදිහටද tracks වල තියෙන්නේ ඒ වගේ ඉගෙන ගන්නවානේ. So there we have a separate lesson to discuss how we can actually store data on these tracks or sectors, right? So that part is not for you. Later, maybe in advanced programming, so sorry, advanced database management systems, you can learn that physical part, right? Okay. Next, you have implementation. So these are the more levels, right? So when we talk about the data model itself, we have several levels, right? So then for that, we have conceptual model, the way the user see that. And then physical level is there. So there how we discuss how we can actually store data on the disk, right? Next, here what do we have as implementation? So here you see that the concepts fall between the above two views. So the පේන විදිහයි මෙතන physically store කරලා තියෙන විදිහයි අතර මැද, right? So how we implement, so how we can balance how the users see this, right? So then the things that related to the storage part, so that is not visible to the conceptual part. So these things are handled by the in-between layer or the model, implementation data model, right? So these are the three that we have in this data model. Okay, so any question related to this? ඒට අපි කියනවා මේ conceptual එකට high level, එහෙම නැත්නම් semantic. Next we have physical, so that is the lower level, right? Also we call it as internal. අර ඇතුලේ තියෙන විදිහනේ internal level. So next, in between these two, you have the implementation, right? Okay, any question from this? මේ අපේ data model එකේ කොටස් 3. Right? Any question? Okay, so let us move to the next part, right? So then here also you have the history. Okay, so here also you see that the history of data models. So that day I also just okay, so then here's another request regarding implementation, right? So then if I come into this back, right? So ඔයාලට තේරෙනවා ඇති user දකින්න එක, right? The way the users perceive data, how they see that, or how they retrieve data, the interface and the related parts, right? So then behind that, so you need to define the data types and all,
right? So there we have data descriptions. So then the type, the sizes, and everything we have to define. So that is behind the level that the user can see, right? But above the level that how we store on the on the storage actually, right? So can you understand that then? On the storage we store, that is how we physically store, and then after that මෙතන අපි store කරන එක actually අර bit 0101 විදිහට store කරන එක. Can you hear me? Can you hear me? Yes, madam. Okay, thank you. Yes, madam. Yes, madam. Okay, so then hope you can understand the physical level. After that, we have something related to the data type and all, right? So that is how we have kinds of tables. So that structure, how we define that, right? So then on top of that, we have a way to see the storage data, right? So then implementation can අපි කොහොමද physical storage එකේ පින්දුව එක විදිහට store කරන්න කොටස් කඩාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට කොයි විදිහටද organize කරලා තියෙන්නේ? කොයි විදිහටද data type එක හදලා අරගෙන තියෙන්නේ මේ අදාළ entity එක store කරන්න. අන්න ඒව define කරන එක. අන්න ඒ set එක තමයි මේ implementation එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා program එකක් ගත්තත් C program එක ගත්තත් ඔයාලා දැන් user ට පේන්නේ ඒකේ output එක නේද? එතකොට output එක එකක්. ඔයාලා ඒ output එක produce කරන්න කොයි විදිහටද ඇතුලේ program එක ලිව්වේ කියන එක තව එකක්. එතකොට මේ program එක කොයි විදිහටද secondary storage එකේ save වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තව එකක්. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන. හරි? තවත් අපහැදිලි නම් කියන්න. හරි? නොතේරුණ ඒක තවමත් implementation කියන කොටස නොතේරුණා නම් කියන්න. එතකොට actually what we do, that is implementation, right? So then okay, so then as the history, last time also I told you that we need to learn how it evolved, right? So then you can read and find more things. So here we have the dates and the related commercial products, right? So what was the things that was familiar to the user, right? As a result of these models, right? So then you can find by searching through the internet, right? Okay, so relational model, there we have, then hierarchical data model. So also here we have network model, right? Here we need. Okay, so next we have object-oriented data model. These things I have already discussed with you, just mention, right? Okay, so you can go and look for the details. Right? Okay, so then hierarchical model, you see that here we have a set of advantages and disadvantages for each and every model. So we'll see some of these, right? And their advantages and disadvantages. Okay, so then if we talk about the hierarchical model, there we have simple constructs, right? So then there we have simple set of operations. So then we have to work with the natural hierarchy that the organization or the particular mini world has, right? So for example, assemblies in manufacturing process.
and also different personal organizations that what you see as hierarchy seen company. Maybe on top you have top management, then you have the other managers, and bottom the clerks and all the assistants, and likely you know that there you have different hierarchies for the persons, right? So then simply we use here get unique or get next likely set of simple uh, instructions in order to work with this sort of a model, right? Then as the disadvantages we have, uh, just we have to type how it should work, right? So then how it should work means ඔයාලා C වලදී ඔයාලා අහලා ඇති ඒක මුලින් introduce කරනවා C කියන්නේ procedural එකක් කියලා. කියන්නේ මේක කොහොමද මේ program එකේ මේ calculation එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක step wise instruct කරනවා. අර ලියන්නේ commands ටික if මෙහෙමනම් then මෙහෙමයි ඔක්කොම ටික එක flow එකක ඒක introduce කරනවා. So this is also like that, right? Okay, so then linear arrangement of record අර අපි text file වල වගේ තියෙන ඒ වගේ text file වල හිතලා බලන්න අර නම් list එකක් වගේ word document එකක store කරනවා නම් so there you have linear arrangement of records. So that is not easy to work with, right? ඒක පෙන්නන්න visualize කරන්න easy නෑ. ඒ වගේම අපිට data insert කරන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් delete හොයලා මොකක් හරි delete කරන්න ගියොත් ඒක ලේසි නැහැ, right? So then it is not easy to optimize the queries or questions that we can write on this sort of databases, right? එතකොට මේක අර විදිහ linear විදිහට store කරලා තියෙන නිසා අපිට ඒකේ වඩා හොඳ වඩා efficient විදිහකට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා උත්තර ලබා ගන්න බෑ. ඒකට අපි මම මෙතන ඉඳලා පාවිච්චි කරන්නේ querying කියන එක, right? ඒ කියන්නේ database එකෙන් මොනවා හරි retrieve කරන්න මොකක් හරි අලුතින් එකතු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන අපි දෙන instruction එකකට කියනවා query එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වගේ ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මේකේ ඉන්න උසම ළමයා කවුද? අන්න ඒ වගේ query එකක් කියලා කියනවා. එතකොට database එකක් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම queries හරහා තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට ඒ term එක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතනින් එහාට මම use කරන්නේ database එකත් එක්ක communicate කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ queries, right? Okay, so then අන්න ඒ වගේ queries type කරන්න අපිට languages තියෙනවා. A languages වලින් දැන් structured query language, right? So ඒ වගේ language එකකින් දෙනකොට දැන් ඔයාලා C වලින් program එකක් ලියන විදිහ තියෙනවානේ. ඒක C වලින් ලියන එක අපිට Java වලින් වෙනස් විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට queries ලියන්න පුළුවන් මේ database වලින් තොරතුරු ගන්න, right? So එතකොට query එක ලියන විදිහ අපිට වඩා හොඳ විදිහට ලියලා වඩා efficient විදිහට query එක run කරලා ඉක්මනින් උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වඩා හොඳ විදිහට ඉක්මනින් උත්තර ලබා ගන්න query එක වෙනස් කරන එක තමයි මේ query optimization කියන්නේ, right? කියන්නේ වැඩිපුර කාලය අරගන්නේ නැතුව ඉක්මනින් execute වෙලා උත්තරය database එකකින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පහසු කරන ක්‍රමය, right? Query optimization. ඒ වගේ වලට මේ hierarchical model එකේ chance එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපිට query optimize කරන්න තියෙන chance එක ගොඩක්ම අඩුයි මේ hierarchical model එකේ. So next you have network model. Right? So then here you can have more complex relationships, right? So then how we can add or delete relationships, right? So then again how we can handle, right? So then records are again අදාළ relationships consider කරනකොට කොයි විදිහටද අපිට ඒක handle කරන්න පුළුවන්. අන්නේ අවස්ථාව මේකෙන් දෙනවා. ඊළඟට මේකෙදිත් හරිම සරල instructions ටිකක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. Just like find, member, find owner,
find next, likely you have simple set of instructions. So those are navigational instructions. එකනේ හාට මෙහාට යන්න data set එකේ හාට මෙහාට යන්න පුළුවන් instructions ටිකක් තමයි මෙතනත් use කරන්න තියෙන්නේ. Right? So it is simple. So the simplicity is kind of an advantage that we had in this network model. Then you have disadvantages. Okay, so here also you see that navigational and also the procedural nature is there in processing, right? So then you have complex array of pointers, right? So then from one to the other, there we have kind of a link, right? So likely having link, so it is quite complex to work with or to add or delete items. So then here also it is a bit difficult, the query optimization. It can improve කරන්න queries improve කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න අහන විදිහ query කරන විදිහ අර language එකක් use කරලා මම කිව්වේ queries දාන්න පුළුවන් database එකට කියලා. So then the way we can do that, we can improve in some models, but here it is difficult, right? Okay, so these are the two just slightly important models that we could find in the history. You can search for these, right? Okay. Next, we move to schemas versus instances. Okay, so make a ගොඩක්ම important concept එකක්, concepts දෙකක්, right? මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේ database එකේ structure එක ගත්තොත් අපි schema කියලා කියනවා. ඒ description එකේ ඒ තියෙන කොයි විදිහටද organize වෙන්නේ කියන එක. ඒක අපේ database schema එක කියනවා. database instance එක කියන්නේ අර ඒකට data දැම්මයි පස්සේ තියෙන අවස්ථාව. data එක instance එක data නැතුව ඒ තියෙන structure එක schema එක. ඔය සරල දේ ඔළුවේ තියාගන්න. Right? Okay, so terms with the definition, let's look into, right? Okay, database schema. So this is the description that we have for the database, right? Okay, so this has what is the structure and what are the constraints that this has, right? So then that this means the database should have. So that is the database schema. So what are the relationships among the attributes or the features of the entities, and all are there, right? So then these sort of constraints and everything we can define, just discuss under this schema. Okay, so then just representing all the relationship in between the entities and all, we can draw schema diagram. Right? මේ තියෙන්නේ මගේ database එක කියලා හිතන්න. database එකේ මට තියෙනවා relations. අපි මේ database course එකේදී tables වලට කියන්නේ relations කියලා. Right? So then මට මෙතන තියෙනවා tables, ඒ කියන්නේ relations තියෙනවා. Right? Relations තියෙනවා. Relations වලට නම් තියෙනවා. Student, course, prerequisite, section, grade. So for that, you see here, name, student number, class, major. For the course name, course number, credit hours, department. Right? අර බලන්න මේ දැන් මගේ relations ටිකට, ඒ කියන්නේ මගේ tables ටිකට තියෙනවා මේ වගේ columns ටිකක්. අපි මේවා මේ ස්ටුඩන්ට්ව identify කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් තියෙන features මේ තියෙන්නේ නේද? So here we have the features of the student and features, so just properties, specifically properties of this course or the properties of this prerequisite relation, properties of this section, right? So likely we have set of properties for each and every entity or object in this, right? So we call these properties of an entity as the attributes. මොකක්ද?
attributes කියලා අඳුන්වනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන entity එකක් තියෙනවා, attribute set එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව entity එකක් තියෙනවා, attribute set එකක් තියෙනවා. So such a way we can have all the entities in a particular mini world into this sort of a diagram. මෙතන තියෙන structure එක විතරයි. කොයි විදිහද entities ටික එයාලගේ properties ටික මොනවාද? එහෙම නැත්නම් attributes ටික මොනවාද? ඒ structure එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. Right? So then for this structure we can have some sort of relationships in between these entities. මෙන්න මෙතන තියෙන course number එක මෙන්න මේ course number එකට සම්බන්ධයි. අන්න ඒ වගේ තියෙන සම්බන්ධකමුත් මේ diagram එකේ අපිට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන structure එක ඊළඟට අර මං කිව්වා වගේ relationships තියෙන ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ constraints දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ structure එකයි constraints ටිකයි අඳින diagram එකට අපි කියනවා schema diagram එක කියලා. එතකොට මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ? Entities, එයාලගේ attributes and the relationships in between these attributes of each and every entity. Right? Okay. So we move back. So here we have a schema diagram. So that is kind of a diagrammatic display which we can have for the structure and the constraints of a database. Right? Okay. So then here you see that schema constructs. So then මේ තියෙන එකේ තියෙන objects ටික එහෙම නැත්නම් entities ටික සහ ඒවායේ attributes ටික තමයි මේකේ constructs ටික වෙන්නේ. Right? Constructs. So here you have objects, so their properties. We call these properties as attributes. හැමතිස්සෙම එතකොට entities and attributes ටික තමයි මෙතන මේ විදිහට display කරලා තියෙන්නේ. සහ ඊළඟට අපි මේවා අතර තියෙන මොනවාද constraints ටික කියලා ඇඳලා පෙන්නනවා. Right? එතකොට මේ diagram එකට අපි කියනවා schema diagram එක. මම මෙතනදී entity සහ attribute කියන term එක use කළාට ඔයාලා මෙතන object කියන එකයි property කියන එකයි තියාගන්න ඕනේ. Right? එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරන property කියන වචනේ object කියන වචනේ තියෙනවා. Right? Okay. So next you have database instance. Actual data stored in a database at a particular moment in time, right? So then we call this as a database instance, or we use database state or occurrence. So then synonymously we use these three terms, right? මේ සමාන අදහසින් තමයි මේක use කරන්නේ. database instance එකක් කිව්වත් අර data වලින් පිරිච්ච අර structure එක, database occurrence එකක් කිව්වත් අර data වලින් පිරිච්ච අර structure එක, database state එකක් කිව්වත් data වලින් පිරිච්ච අර structure එක හැබැයි යම් වෙලාවකදී, right? So then this is important. At a particular moment in time, the structure that we have stored with data, so we call it as a database instance, right? Okay, I can show you this thing. If I find, I can show you. Not. Okay, forget it, forget it. Just forget it. So then remember that the structure with the data
right? So then here we have the structure and the constraints. This is the schema diagram. So then the schema, we call this object and their properties and the constraints. So that is what we have in the database. So then you have to have like that, right? Okay. So next you have, okay. So any question from this before move? Database schema, did you understand? Schema diagram, schema constructs, database instance. Did you just understand this one, these four concepts? Any further clarification do you need? Any question? No? Okay. So let's move to this, right? Still we are on database state, right? So basically we call this database state just for the content of the database, right? අර දැන් මම මෙතන කිව්වා ඔයාලට data schema එකක් කියන්නේ structure එකයි constraints ටිකයි. ඒකට data දැම්මහම අපි කියන database state එකක් කියලා. ඒකට data දැම්මහම කියන්නේ actually the content of that structure. Content of that database is the database state, right? Okay. So then initial database state. So then database එක load කරගන්න වෙලාවට initially අපිට කොහොමද තියෙන්නේ? So that is the initial database state, right? So then that should be a valid state to work with. Okay, so then if that particular database satisfies the structure that we have defined and also the constraints that we have imposed, right? So then that is in a valid state. හිතන්න බලන්න මම කිව්වා අර එකම example එක මම ආයි ගන්නවා student number කියන එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයි. null තියන්න බෑ. හිස්තැනක් තියන්න බෑ. හිස්තැනක් තියන්න try කරනවා නම් ඒක valid වෙන්න බෑ කියන්නේ. So then that is not a valid state if we try to keep an attribute which is required a value, right? That should be, if it should be not null, that should be always, we should have a value, right? We can't keep it as null. Student number එක not null විය යුතුයි නම් ඒක null තියන්න බෑ. null තියනවා කියන්නේ ඒක valid state එකක නැහැ. හැමතිස්සෙම ඒකට අදාළ unique value එකකින් fill වෙනවා නම් then it is in a valid state, right? Okay. Next, distinction. So, මොකක්ද වෙනස? schema එකේ state එකේ. අපි schema එකක් හැමතිස්සෙම database එක define කරන වෙලාවට so we define, right? So we just initially we do define the database, right? So then we do define the schema initially. Sometimes rarely we may have to change this structure. So then changes very infrequently. බොහොම කලාතුරකින් තමයි structure එක constraints ඒ දේවල් වෙනස් වුණොත් වෙනස් වෙන්නේ. Right? Next you have database state. අර data දානකොටනේ database එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ content එකනේ අපි database state එකක් කියන්නේ. So then when we add data, state is changing. When we delete data, state is changing. So when we update, state is changing. So then the state is changing frequently, right? So then whenever the time we do update the database, so the database state is changing, right? So then
The database schema changes infrequently. Database state changes frequently. Okay, so then another term for this schema is intention. Another term for the state is extension, right? So these synonyms you can remember. අර ප්‍රශ්න අහනකොට වෙලාවකට ස්කීමා කියන්නත් පුළුවන් ඉන්ටෙන්ෂන් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටේට් එකක් කියනකොටත් database state එකක් කියනකොටත් extension කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, any question from this? If no, we can move, right? Okay. Three schema architecture. So then ඔයාලගේ ගියක් හදනකොටත් එතන තියෙනවා plan එක, right? So then accordingly we build. So then for the database as well, it has kind of an architecture, how it stores and how it just implement or how it can be seen by the user, right? So those three levels, hope you can remember. So for this also you have kind of an architecture. So for this we called as three schema architecture, right? Why we have this three schema architecture? To support these two, right? To have program data independence. Last time I told you that we can change data without affecting the program. We can change the program without affecting the data, right? And also to have multiple views of the data. So for different users, we can have different views. So these two are enabled by having this three schema architecture, right? Okay, let's see what is this three schema architecture. External view, what the user sees, right? Okay, so next you have conceptual schema. So then internal schema, how we actually store data, right? So then here we have kind of a mapping in between these two and also between these two, right? So this is the three schema architecture: external view, conceptual level, and internal level, external level, right? Okay, so these are there. Okay, now we move into discuss this internal schema. අපි physically store කරලා තියෙන විදිහ කියලා කතා කළේ අන්න ඒක. එතකොට මෙතන relate වෙන්නේ මොන model එකද? Physical data model එක. Right? ඊට පස්සේ එනවා conceptual schema කියන එක. So then here it uses conceptual or implementation data model. අර ඒක එකටම ඇලිලා වගේ තියෙන නිසා ඒ දෙකම මෙතන use වෙන්න පුළුවන්. අන්න අපි අර කතා කරන්නේ කොහොමද structure එක define කරන්නේ, මොනවද තියෙන constraints අන්න මේවා තමයි මෙතන define කරන්නේ. Right? Next, the external schema directly related to the external handling. Right? Okay, so how we can have different user views for different users, right? So then here the data model is directly connected with the conceptual data model, right? Okay, remember these things. Okay, so then as I showed you here, from conceptual to internal, from external to conceptual. So among these, we have mappings, right? So here, among schema levels, we have different mappings to handle request, right? Then making user gain එක කොයි විදිහටද මේ conceptual schema එකට input වෙන්නේ. So conceptual schema එකෙන් කොයි විදිහටද internal schema එකට ඒ request එක forward වෙන්නේ, right?
අන්නේ විදිහට mappings තියෙනවා. So how the request made by the user transform to the conceptual schema. How then that can be transformed to the to understand by this internal schema. මේකෙන් මේකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද map වෙන්නේ? or transform වෙන්නේ. මෙතනින් මෙතෙන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද transform වෙන්නේ. So such a way that these mappings are there just handled by these database management systems, right? So to execute or to handle the queries made by the users, right? So definitely the users made these requests through the programs, right? Okay. So next thing you need to understand the data independence. Advantages database approach advantages ගැන කතා කරනකොටත් මෙන්න මේ කතාව කිව්වා, right? Okay, so then what is the data independence? So then without changing the external level, we can change the conceptual level, right? So that is the logical data independence. අපිට මොකක් හරි change එකක් කරන්න ඕනේ නම් external schema එක change කරන්නේ නැතුව conceptual schema එක change කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා physical data independence, right? So then the capacity we have to change the internal or physical storage එකේ තියෙන store කරන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන් without having to change the conceptual schema. මැද්දේ තියෙන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට යට තියෙන internal level එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව, right? So that is the data independence. ඒක advantage එකක්. අර හැමතිස්සෙම හැමතැනම change කරන්න ඕනේ අදාළ level එක විතරක් change කළාම ඇති, right? Okay. Data independence. So then when a schema at a lower level is changed, only the mapping between the schema and the higher level should be changed, right? Okay. අර හැමතිස්සෙම දැන් මම කිව්වා හැමතිස්සෙම දැන් අපිට දහනයක් විදිහට external එක change කරන්න නැතුව අපිට conceptual එක change කළ හැකි. conceptual එක දැන් මේ තින අපි කතා කරපු independence එක. එහෙමනම් එකක් change කරනකොට අනික change නොවෙන්න නම් අපිට change කරන්න වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ අතර තියෙන mapping එක, right? අපිට දැන් මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන වෙනම අනිත් ඒවට බලපෑමක් නැතුව. ඒක හැබැයි මේ mapping එක වෙනස් කරන්න වෙනවා, right? That is what it is talking about here. පස්සේ තියෙන database languages. හරි. මේ data independence කියන එක නොතේරුණු කෙනෙක් ඉන්නවද? තව explain කරන්න ඕනේද ඒක? ගැටලුවක් තියනවාද ඒකේ? මොකද්ද ඒක අවබෝධ වුණේ නැත්තේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මම මෙතන ආයෙ කියන්නම්. data independence කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වේ. දැන් අපේ මේ architecture එකේ database එකක architecture එක ගත්තොත් ඒ architecture එකේ හැමතිස්සෙම අපි users ලත් එක්ක හැමතිස්සෙම users ලත් එක්ක මේ system එක වැඩ කරන්න ඕනේ නේ. එතකොට මේ external view එකක් තියෙනවා how the user can see this. And also in between you have conceptual schema that is related to the conceptual data model, right? So then we have here internal schema, right? Internal schema directly related to the physical data model. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපි data model එක කඩන්නේ මෙන්න මේ architecture එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මේ හැමතිස්සෙම අපි කතා කරන database approach එකේ තියෙන advantage එකක් විදිහට data independence කියන එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ අර බිඳුව එක ආකාරයට store කරන එක
අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන අර මේ data type ඒ තියෙන මොනවාද data sizes එහෙම නැත්නම් තව මොනවාද ඒ අදාළ structure එක සහ constraints define කරපු විදිහට ස්වායත්තව ඒ කියන්නේ ඒ මත රඳා පවතින්නේ නැතුව මේ එකිනෙක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් internal එකේ වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් conceptual එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව. So if we talk about the conceptual, then the external level also that these can be changed. These can be changed without affecting the other level. අනිත් level එකට කිසිම හානියක් නොවෙන්න මේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන ආකාරයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒක වෙනස් කරන්න වෙනවා. right? අන්න ඒක තමයි independence කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් change කරන්න නැතුව තව එකක් change කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි independence කියන්නේ. එතකොට මේ හැමතිස්සෙම දෙකක් තියෙනවා. මොනවද දෙක? Logical data independence and physical data independence. Logical කියන්නේ conceptual level එක. conceptual schema එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. external schema එකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැතුව. අර interface එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව, ඒවා මුකුත් කරන්නේ නැතුව constraints and structure change කරන්න පුළුවන්. right? ඒකට කියන අපි logical data independence කියලා. So then next you have physical data independence. ඒ කියන්නේ අර physically store කරන විදිහ අපිට ඔයාලට මේකෙදි නැති වුණාට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට store කරන්න විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. primary කියනවා, secondary කියනවා, clustering කියනවා, විවිධාකාර තියෙනවා store කරන්න. ඒතකොට දැනට තියෙන්නේ primary mechanism එකක් නම් ඕක secondary කරන්න පුළුවන්. අර storage එකේ indexing එහෙම කරලා ඒක වෙනමම තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට මේ course unit එකේදී කරන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඒක ගැන මේකෙන් පස්සේ හිතන්න. right? මේ course එක ඇතුලේ ඒක උගන්වන්නේ නැහැ. නමුත් තීරුම් ගන්න physically store කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. හරි? ඒතර physically store කරන ක්‍රමය මොකක් වුණත් අපි ඒක මාරු කළා. දැන් තියෙන එක නෙවෙයි තව ටිකකින් වෙනත් එකක් මාරු කළා. අර උඩ තියෙන data structure එක define කරපු එකටවත් ඒකට දාලා තියෙන constraints වලටත් බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. ඒක ස්වායත්තයි. right? independent. අන්න ඒ වගේ data independence දෙකක් කතා කරනවා මේ levels දෙක අතර. right? ඒක තමයි එතන කතා කරන්නේ data independence කියලා. කියන්නේ එක level එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එකට බලපෑමක් නොවෙන්න. අනිත් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නෑ මේ යට එක වෙනස් කළා කියලා. right? හරි. ආයෙමත් කියන්න ඕනේ නම් කියන්න. okay. හරිද data independence? තව ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපේ ස්කීමා කතන්දරේ ඉවර කළා. ඒකට ඔයාලා දැක්ක මේ ආකිටෙක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ? levels 3ක් තියෙනවා. මේ levels 3ට data models 3 map වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා යන්තම් දැක්කා. හරි? එතකොට මෙතන internal schema එකට physical data model එක එනවා. conceptual schema එකට conceptual schema එකයි implementation එකයි එනවා. වැඩිපුරම තියෙන implementation එක conceptual එකත් යම්තම් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ external level එකේදී කෙලින්ම තියෙන්නේ conceptual schema එක. right? conceptual model එක. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ආයෙමත් මම කියන්නම් internal schema එකේදී කෙලින්ම relate වෙන්නේ physical model එක. conceptual schema එකේදී implementation model එකයි conceptual data model එකයි සම්බන්ධ වෙනවා. conceptual data model එකේ තරමක් පමණයි
නමුත් මෙතෙන්ටෙද්දී මේකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ external schema එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ conceptual model එක පමණයි. හරි? ඔන්න ඒ conceptual data model එක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ schema කියන එකේ data models තුන කොහොමද පැතිරෙන්නේ කියලා. right? conceptual schema එකේ තමා පුතේ අපේ structure එක කොහොමද සහ ඒකට අදාළ constraints මොනවද කියන එක define වෙන්නේ. right? එතකොට structure එක කියනකොට මේ database එකේ relations කොච්චර තියෙනවද? relations වල attribute මොනවද? ඒ attributes වල තියෙන constraints මොනවද? ඔය ඔක්කොම ටික define වෙන්නේ conceptual schema එකේ. right? ඉතින් අපි මේ actually කරනකොට මේ ඇත්තටම internal schema එක ගැන physically store කරන එක ගැන ඔයාලගේ syllabus එකේ නැහැ. නමුත් මේ conceptual schema එක ගැන අපි තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. හරි? තව ගැටලු තියෙනවද? හරි. අපි පොඩ්ඩක් database languages ගැන කතා කරමු. හරි. එතකොට දැන් අපි අර conceptual schema එක ගැන කතා කළේ. එතකොට අපි ඒකෙදි කිව්වා මේ කොහොමද structure එක constraints ඔය ටික ඔක්කොම මෙතෙන්දි තමයි define කරන්නේ කියලා. right? අන්න ඒක specify කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික define කරන්න use කරන language එක තමයි data definition language එක. right? So then even you can use data definition language to define internal and external schemas, right? In this course, you will be using this data definition language in order to define whatever the contents that you have in the conceptual schema, right? Okay, so then in some database management systems, you might have separate storage definition language and also weave definition language, right? So then අර දෙක වෙන වෙනම define කරන්න වෙන වෙනම definition languages තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවායේ right කොහොමද storage එක තියෙන්නේ user ට පේන ටික කොහොමද ඒවා වෙන වෙනම define කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා මේ එකම data definition language එකකින් අර ඔක්කොටම අදාළ දේවල් ටික define කරන්න පුළුවන්. right? Okay, so next that is the defining part, right? Now next you have how you can manipulate. කොහොමද use කරන්නේ දැන් define කරලා දැන් structure එක තියෙනවා. නිකන් සරලවම කිව්වොත් ඔයාලට දැන් his tables ටික තියෙනවා. his switch table ටික තියෙනවා. දැන් කොහොමද ඔකට data දාන්නේ? අනවශ්‍ය data delete කරන්නේ? අර විවිධ තොරතුරු ලබා ගන්නේ? අන්න ඔය වැඩ ටික අපිට data manipulation languages වලින් කරන්න පුළුවන්. How we can do retrievals, how we can do additions or deletions or updates, we can do by this data manipulation languages, right? So then DML commands. So even among a host programming language, you can embed these things, right? දැන් ඔයාලා හිතන්නේ Java වලින් program එකක් ලියනවා. දැන් අර ඔයාලා C වලින් programs ලියවා වගේ Java වලින් program එකක් ලියනවා. පිටිපස්සේ database එක තියෙනවා. right? database එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය program එකට data ගන්නත් ඕනේ නම් database එකෙන් right? database එකෙන් ගන්නත් ඕන නම් database එකේ ගන්න data enter කරන්න, data delete කරන්න ඔය instructions ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ Java program එක ඇතුලේ. right? Java program එක ඇතුලේ. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? එතකොට අර අපේ මේ manipulation language එකට අදාළ instructions ටික Java program එක ඇතුලේ embed කරන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම විදි තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි?
So anyway, it may be Java or any other programming language. එතකොට අපි ඒ programming language එකට කියන host language එක කියලා. Right? ඊට පස්සේ මේ අපේ data manipulation part එක instruct කරන කොටස language එක තමයි data sub language එක වෙන්නේ. ඒතකොට මේ data sub language එක which we can use to manipulate or which we can use to operate the database can be embedded in a host program written using any of this host language, right? Okay, so then again you can have standalone DML and commands, right? Directly ලියන්න පුළුවන් query languages, so those are there. හරි, මේ චුට්ට ගැන database language ගැන මේ definition part එකයි manipulation part එකයි ගැන තව විස්තර කියන්න ඕනේ නම් කියන්න. Okay, so since no question, we can go into this. So high level or non-procedural. So then here we have SQL, right? Structured query language. It discusses what this data do or what to retrieve. මෙතන ඉන්න උසම කෙනාගේ නම දෙන්න. ඒත් අවශ්‍ය දේ විතරයි කියන්නේ කොහොමද ඒක ගන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. So that is what you do in practicals of this module, right? අර structured query language එක use කරලා practicals වලදී ඔයාලා කරන්නේ ඔයාලට ඕන උත්තරේ ගන්න එක විතරයි. උත්තරේ කොහොමද ගන්න කියලා යාට instructions දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලා C වලදී කොහොමද එකේ ඉඳන් 10ට යනකම් ඒවා එකතු කරන්නේ loops ලියන්නේ කොහොමද everything you can do. අනේ ඔයාලට දැන් lecture එක. Okay, so we can stop now. Next time I'll start the lesson from this onward, right? Okay, sorry for the trouble I make. Yes, I do upload, right? Okay, good night, guys. Thank you. Thank you, madam.